We had an inauguration session of our Safe Shelter at Kakinada, and today we are really very grateful to have respected guests from SBI Foundation, Managing Director from SBI Foundation was present here, the Program Manager, the Vice President also was present here, Mr. Tanmay Mukherjee, our VP Training and Operation National Head, and Program Management Head, Alakananda Kosi was also present here. Also, we feel grateful to have Mr. Rajesh Shah, the Nodal Officer of Bhatpara Municipality. So our prime objective to set up this center here in Kakinada, we are actually planning to start a batch of 20 students. First batch will start from tomorrow here. Our objective is to help them to get an entry-level job after the training, as soon as the training gets completed. So the training program, the session will be starting from tomorrow, 23rd May 2024, and we have a plan to start a batch of 20 students. The first batch will be launching. मेरा नाम सुमित पासवान, मैंने ATC मेरा जो डिफिकल है लोकोमोटर। ये अनुदेव फाउंडेशन के बारे में मेरे एक मित्र है, वो बताए कि अनुदेव फाउंडेशन मैंने जो है एक संस्था है वो जो विकलांग लोगों को मदद करती है। मैं अनुदेव फाउंडेशन से ज्वाइन करने से पहले मैं 12th पास हूँ और उसके बाद ज्वाइन किया। আমার নাম দেবকর বিশ্বাস, আমি থাকি নদিয়া বগুড়াতে। আমার পায়ে সমস্যা আছে। আমার এই সেন্টারটা অনুদীপ ফাউন্ডেশন। আমার এখানে ক্লাস করে ভালো লাগছে।